Sevgili izleyiciler, PİRHA News Haber'in Melbourne'da yaşayan sanatçı, oyun yazarı, şair ve insan hakları temsilcisi sevgili Mammad Aidani ile beraberiz birlikte. Aynı zamanda Mehmet Bey Penn Melbourne'un da başkan vekilidir. Uzun yıllarda Penn Melbourne'la beraber özellikle insan hakları ve yazarların hem Türkiye'de hem İran'da hem dünyanın neresinde olursa olsun uğradıkları haksızlıklara karşı mücadelelerini devam ettiriyorlar. Kendisini bugün ağırladık, teklifimizi kabul etti. Çok teşekkür ediyorum ona. Your focus is on, of course, woman and the message of, we say, Zan, Zindagi, Azadi, which is woman, life, and freedom. Let's focus on that because, as you indicated, if I have to open up all the complexities of the revolution, so many other layers are involved. So within that context, this is definitely a woman revolution. And after the tragic death of Mahsa Amini, Jîna, by the Islamic regime's morality police, the explosion has taken place as the world, and you are aware. How I see it today, I think this is in the context of 43 years of ongoing struggle of progressive Iranians, in this case, particularly women. This revolution, and particularly women, started fighting against or struggling against Islamic regime's medieval values to deny their rights and existence. They are documented in 6 March of 1979. So it's not just Mahsa, but Mahsa is the tipping point. And now we are facing such a complex revolution. This is a very significant moment in our revolution. And the way that we have reached this awareness, in particular our brave young women and men struggling on the streets of Tehran and many other cities to topple this regime, is a very significant and should be taken very seriously, and hope is going to be spread against any form of repression, not only in Iran, but entire Middle East. Yes, thank you so much. So I'm going to translate it into Turkish. Mehmet'in de söylediği gibi bu konu gerçekten katmanlı bir konu olduğu için ve bizim bugünkü davetimizin, daha doğrusu söyleşimizin amacı da özellikle son aylarda yaşanan İranlı kadınların başlatmış olduğu, Mahsa Amini nezdinde başlatmış olduğu protestolarla ilgili daha çok konuştu. Kendisi şunu belirtiyor, son 43 yılı içerisinde olan baskı ve zulümün hiçbir şekilde bitmemesi ve özellikle de İranlı kadınların yaşam, özgürlük alanlarına her şekilde işgal edilmesi sonucunda ve Mahsa Amini'nin de çok acı bir şekilde İran İslamiyet Cumhuriyeti ve devleti tarafından öldürülmesi ve bu öldürülmenin sonucunda da bütün olayların, protestoların, özellikle kadınların yaşam alanlarının daralmasından dolayı sokaklara, meydanlara yansıyarak özellikle genç kadınların bu eylemlerde ve protestolarda yer alması açısından çok önemli bir devrim niteliğinde kendisi görüyor ve bu devrimin de umarım uzun vadede hem İran'da hem Türkiye'de hem de dünyanın başka yerlerinde, sadece kadın hakları olmamakla birlikte bütün yaşanan hak ihlallerine karşı insanların bir araya geldiği, toplumsal mücadelenin yükseldiği bir sürece girmesini umut ediyor. Just giving more weight to the beginning of the resistance and know the leadership. It's important to say there is a wonderful image taken on 6 March 1979 when hundreds of thousands of women in Tehran and then millions around Iran marched against Khomeini's imposition of Islamic dress, which reads, "We want a regime that is based on equality." That's 1979. Amongst human beings, and particularly women and men.
So the message was clear. And now when we reflect on all those resistance and how much tragedies Iranian women have experienced under this despotic, and I deliberately say medieval because there is no sense of freedom, understanding of freedom for individual and collective. This is the regime which imposed the worst censorship on our intellectuals, writers, poets, you name them. So the leadership of women here is extremely crucial because we, the men, are far more aware of how I have always been, because I grew up in a very, very powerful family where they taught me how to understand the equality, but most of us too. So this is quite a very unique way. It's not just only a political, but it's a huge psychological shift to understand the significance of women and listen to the woman. And we are listening, and the women are leading it. And we hope nobody would disturb that. Of course, you know, in this situation, everybody could just jump on the bandwagon. But what I'm observing inside Iran is a very promising, and that's what I'm observing. Yeah. That's great to hear that. Mehmet'in söylediği özellikle 1979 6 Mart'ında yüz binlerce kadının katıldığı bir protesto eyleminin o zamanki Hümeyni rejimine, ki daha yeni rejim kurulduğu yıllar, özellikle eşit haklarla erkekle kadının yan yana olacağı bir resmi hatırlatmak istiyor. Ve o zamandan bu zamana da verilen hiçbir sözün tutulmaması, özellikle kadınların günlük yaşamdan alınması, entelektüel olarak hayatın herhangi bir alanında olmaması, bununla birlikte Mehmet'in belirttiği gibi yazarların, çizerlerin, gazetecilerin özellikle İran'da barınamaması, kiminin gözaltında, cezaevinde olması, kiminin başka ülkelere sürgün gitmesi gerçekten bu süreci özellikle çok iyi neticelendiriyor. Mehmet söylüyor, şu an İran'da olan özellikle kadınların başlatmış olduğu ve mücadeleyi yükseltmiş olduğu bu süreç gerçekten çok çok önemli. Biz erkeklerin de bunu çok iyi anlaması ve okuması gerektiğinden bahsediyor. Kendisinin aslında çok güçlü kadınlar tarafından büyütüldüğünü, bu süreci anladığını ama bununla beraber olarak genel olarak erkeklerin bu konudan daha uzak olduğunu bahsetmekle birlikte biz kadınları duyuyoruz ve onların gösterdikleri bu eşit hak ve hukuk mücadelesi içinde iyi okumamız gerektiğini ve bu sürecin de bir parçası olmamız gerektiğinden bahsediyor. Ve şu an yaşanan protestoları ve toplumsal mücadeleyi ise İran'daki iyi okuduğunu söylüyor. Yani bunun bir şekilde bir şeylere dönüşeceği gibi bir hissiyatı olduğundan bahsetti. Bu da gerçekten bir İranlı olarak ve toplumu iyi tanıyan, okuyan ve bir sosyal ve bir yazar ve şair olarak toplumun hem duygusal hem de psikolojik olarak ve politik olarak yapısını bilen biri olarak böylesi bir yorum yapmak gerçekten de güzel. It has already fundamentally changed many things. One of the most important thing, and I think that could be again applicable to any repressive society where dictatorship imposing its own values and views on the people, is fear. Iranian fear, collective fear, is gone. And there is no fear against this regime. And one of the reasons that been keeping us to prolong this revolution so far been the way that this regime been imposing different modes, different forms of violence and repression against Iranians who never wanted to live under this regime. Because the aim of 1979 revolution was to live in a free, democratic, and open society. And Khomeini comes and just takes it away and imposes this ideology. Of course, there is a lot of issues that we're discussing, why and how, all those kind of things, but the change is fundamental. And well, the message is there is no return. And that's what, if you want, and so the engine is pushing forward rather than looking backward and having gears here and there. So that's that's what a revolution is. This is a collective, not awareness, but will. And unfortunately, we know dictators never give you baklava for free. And Iranians now more than ever are ready for it. And we hope, and that's very painful thing to say,
that this regime will stop torturing, massacring, imprisoning our people, particularly young people who are just on the streets, sacrificing everything. Mehmet şunu tekrar belirtiyor. Yani özellikle İran devrimi olduğunda İranlıların beklentisi eşit, özgürce bir dünyada yaşamakken Hümeyni'nin gelmesiyle beraber verilen ve açık bir toplum olması gerekirken tam tersine daha çok baskıların, şiddetin ve zulmün arttığı, bütün insan hakları talepleri, en basit taleplerin bile günlük yaşamdan uzaklaştırıldığı ve en çok da kadınların bundan mağdur olduğu bir süreci 40 küsür senedir yaşadıklarından bahsetti. Biz gerçekten dedi artık İranlılar olarak hem yoksulluk hem de bu son süreçte yaşanan eylemlerin de bize vermiş olduğu güç ve birliktelik ve kolektif bir birliktelikle birlikte artık İranlıların kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Ondan bahsetti. Korkmuyorlar da ve İran hükümetinin değişmesi için de yapılması gereken ne varsa buna da hazır olduklarından bahsediyorlar ve özellikle de artık hükümetin ya da İran devriminin geri devriminin bir şekilde değişeceğinden ve bu toplumsal mücadelenin sayesinde de artık işkencelerin, zulümlerin, baskıların da ortadan kalkacaklarını ümit ediyorlar. Yeah, You want to share with us? just quick one. There is two terms that I use very often when we look at those who violate our rights and impose their wills on us to think, to behave, to be like them. They are indicative of any oppressive, violent, other individual or collective, and regimes are not exceptional. In fronting these kind of things, we must not either become reticent and indifferent, because by those things we give more feed to oppressors to frighten us, to force us to wonder what would be my little contribution to bring about changes. If I haven't learned anything about this revolution, and my attitudes and those who I know is we never sat from day one, look at this regime with reticence and indifference, because once the truth is there, you have to speak to the power. So, and as you said, the most people who've been oppressed by any regime, and you mentioned Turkish, are the minorities, in this case Kurdish, Alevis, and shanty town people who live in different places, or working class, or you name them. So, but intellectuals particularly, and people who have good conscience should not give up and find wrong justifications so oppressors could continue to oppress the people and of course harass them because they simply want to express their minds freely in their own society. Nobody has the right to do so. Mehmet şunu söylüyor, yani sonuçta dünyada bir tek İran'da ya da Türkiye'de değil, nerede hak ihlali olursa her anlamda insanların farklılıklarını bir şekilde kenarda bırakarak mücadeleyi ve özellikle entelektüellerin bu mücadeleyi asla ama asla bırakmaması gerektiğini, sonuçta hiçbir hükümet, hiçbir devlet insanlara ya da toplumlara haklarını vermezler. Haklar mücadele edilerek alınır ve Türkiye için de bu geçerli. Kürtler, Aleviler, diğer küçük etnik azınlıklar veya işte özellikle LGBT toplumları gibi her alanda toplumsal mücadeleyi genişletmek zorundalar. Yaşanan süreci, tarihsel süreci iyi okumak zorundalar ve bu süreci tekrardan yaşanmaması için de dayanışmaya ve mücadelenin bir şekilde parçası olmaya da devam etmek durumundalar.